Итак, новинка, одна из главных новинок, которые мы сегодня хотели вам рассказать, это наш новый цифровой процессор. Это продукт, который сделал Мэтт. Мы хотели бы его попросить нам коротко рассказать об этом. Мэтт, please. Сразу скажу, что мы, когда задумывали этот продукт, идея стояла в том, чтобы создать максимально доступный по цене продукт, и нам это удалось. Ребят, мы не пытались здесь ставить каких-то аудиофильских задач, мы сделали его в виде простейшего инструмента. Очень простое программное обеспечение, значит, в софте предусмотрена возможность настроек 16-полосного параметрического эквалайзера, 8 каналов выходных, то есть для каждого канала отдельно настройка уровня канала, соответственно, кнопка переворота фазы, и отдельно для каждого канала кнопка mute, то есть мы можем отключать каждый из каналов независимо, все каналы, оставлять только какой-то один нужный, то есть в процессе настройки это позволяет все сделать. Соответственно, наверху, где он показывал указкой, черная или красная кнопка, там выпадающая под меню, и в нем для каждого канала можно назначить, какой входной канал мы берем на входе. Ну, один из примеров, как это можно использовать, когда мы делаем систему с сабвуфером, однако мы не хотим добавлять какую-то внешнюю регулировку, внешний регулятор уровня сабвуфера. Ну, то есть, соответственно, например, используя какое-то головное устройство автомаркет, в котором есть внутри регулировка уровня сабвуфера, мы бы тогда в канале выходном, на котором будет сидеть сабвуфер, указали в качестве входного канала 3 и 4. Это нам позволило сохранить настройку с головы. С правой стороны, в середине экрана, в середине этого скриншота, настройки кроссоверов. Для каждого канала независимо мы можем выбрать любой фильтр, high pass, low pass, band pass или band pass. Тут же есть выбор крутизны спада от 6 до 48 дБ. Опять-таки, еще дальше справа идет настройка временной задержки. Отдельно для каждого канала можем выбрать индивидуальное значение временной задержки. Ну, соответственно, вот там он вверху над ползунками показывает две кнопки. Пытался вспомнить, как это называется, не вспомнил. So what are they for? Соответственно, вот в этом режиме мы можем выбирать любую частоту и ползунками выбирать уровень, соответственно, коррекции, поднять или опустить, и это будет отображаться на графике наверху. Соответственно, в режиме второй, который AQQ, мы уже можем работать в режиме параметрика, то есть регулировать еще и Q-фактор, то есть добротность. Соответственно, есть два пути. Можно вот вбивать конкретные числовые значения в поля при настройке с эквалайзером, а можно брать просто точку и, условно говоря, тащить ее туда, где она вам нужна. Да, или вот, как я сказал, уже просто вбивать физические значения частоты, например, рядом с ползунком. Еще раз подчеркну, вот такая регулировка отдельно для каждого канала. Соответственно, есть два пути. После того, как мы закончили настройки, можно выбрать, куда мы сохраняем сделанную настройку. Мы ее можем сохранить в память процессора, или мы ее можем сохранить у себя на компьютере. Почему я обо всем вам этом подробно рассказал? Потому что я, как инсталлятор и бывший владелец магазина, я понимаю, что время, деньги и ваша работа по настройке должна быть эффективной. Соответственно, если вы делаете повторную установку системы в машину, где вы уже это проходили, вам не нужно тратить время на внесение всех этих ранее найденных наилучших оптимальных настроек. Вы просто берете файл со своего ноутбука, загружаете его в процессор, и у вас такая же система готова. Соответственно, слева регулятор громкости системы в целом, ну, то есть он работает up to 10 dB. Ну, то есть до 10 дБ там регулировка. Очень простой контроллер, да, здесь там не так, как у других многих процессоров. Все просто, здесь основные две функции, ну, 2,5, это управление громкостью. Для того, чтобы легче было понимать, какой относительный уровень громкости, есть маленький дисплейчик, который показывает, ну, собственно говоря, грубо говоря, в процентах, да. И рядом две простые кнопочки, это просто выбор пресетов.
Вот, собственно говоря, и все. Очень просто, очень простой продукт. Я его таким и создавал, я его таким и задумывал. Я не хотел, чтобы вы там тратили часы, пытаясь разобраться, что же это такое. Мне кажется, мне удалось достаточно просто и эффективно. Я хочу сказать еще. Антон хочет сказать. Ребят, очень важно то, о чем наверняка многие из вас задумываются, что они получают за бешеные деньги, да, аж за целых 14 тысяч рублей в розницу. Так вот, вы получаете не просто продукт, вы получаете, как я уже сказал, Ром, а на что здесь нажимать, чтобы указка была? Указка. Вот это? Сейчас ты меня лазером проткнешь, блин, Да. Итак, дисплей в комплекте 6-метровым проводом, которого хватит там обмотаться и убиться. Да? Значит, фирменное программное обеспечение. Если вы видели по аналогии, да, естественно, это все похоже. Здесь есть очень удобная кнопка, например, кнопка копии. Для чего? Вы потратили, я не знаю, там 40 минут времени на выстраивание одного канала, после этого вы эту настройку можете перенести на все остальные свои каналы. Ну, то есть там с левого на правый, справа на левый, а потом уже ввести цифровую задержку времени. Да? Что важно еще? У нас в комплекте драйверы USB, то есть устанавливается там 3 секунды, после этого процессор, обычно Windows, начинает его прекрасно обнаруживать и позволяет себя настраивать. И еще очень приятная вещь, у нас даже там, но он не длинный, по-моему, метровый, оптический кусок кабеля в комплекте, что, знаете, там, ну пускай это там 200-300 рублей, но это лежит в коробке, и вам не надо об этом думать. А теперь я попрошу буквально 2 или там несколько слов сказать Антону Николаеву. Ему этот процессор попал в руки первым у нас в стране. Вот, он его, естественно, как человек-отвертка тут же разобрал. Вот, и сейчас об этом, наверное, что-то скажет. Ну, на самом деле, наверное, сложно сравнивать этот процессор с более дорогими, потому что здесь концепция изначально другая совсем. Можно взять красивую упаковку и сделать, ну, средненький такой процессор. Здесь пошли, видимо, от обратного. Взяли Cirrus Logic, это процессор, ну, такого, более-менее, да, среднего уровня, то есть не самый начальный, но уже средний, такой середнячок хороший. И сделали его в минимальной обвязке, чтобы уместить в эту цену. То есть здесь вот именно исходили из самого процессора. Поэтому это всегда нужно помнить, значит, когда вы будете предлагать кому-то. Лично я вижу применение его для нескольких пользователей. Это кто экономит на всем, но хочет получить максимальное количество настроек, да, то есть там и эквалайзер какой-то избыточный даже, на мой взгляд, немножечко, и фильтры что угодно могут делать. И вторая категория пользователей — это для громких систем. То есть там, как правило, это строится на недорогих относительно динамиках, но рулить всеми настройками с обычных голов бывает иногда проблематично. Процессор дешево, сердито, и рулить можно чем угодно практически. Да, понятно, что там пластмасса может быть такая простенькая, но относительно этой цены, в общем-то, он работает. Он оправдывает свою цену и неплохо, я считаю, показывает себя в ней. Антон, спасибо. Единственный вопрос, но это может быть вопрос уже, наверное, к разработчикам. А нафига? Нет, это вот чисто практическое уже такое наблюдение. При подключении по линейным входам и максимальном выставлении уровня коэффициент передачи у него получается единица. Что такое коэффициент передачи? Ну, скажем так, он сколько подали на вход, столько и вы получили по уровню сигнал. Из чего делаю вывод? Что больше всего он ориентирован все-таки на подключение к системам по высокому уровню.
То есть, когда требуется ослабить. Да, он предположил, что у тебя такой результат получился, потому что ты не поставил регулятор на корпусе в режим автоматический уровень, автолевел. Он разработан так, что ты можешь подавать на, насколько я понимаю, РЦА сигнал высокого уровня. Да, но он работает, получается, на ослаблении. Собственно, вопрос в другом, это я подхожу. Из всего этого делаю вывод, что процессор ориентирован больше на подключение к штатным системам по высокому уровню. Я ему задал вопрос. Да, но при этом нет возможности обработки входного сигнала, потому что многие штатные системы имеют же коррекцию. Ты про суммирование говоришь? Или про... Нет, про деэквализацию. Коррекция, да. Может быть вручную, может быть, ну, автоматически это довольно сложно, и не все это делают. Здесь действительно нет суммирования, не эквализация, это все в более дорогих продуктах. Планируется ли добавить, это делается в программном обеспечении, насколько я помню, планируется ли добавить предварительную обработку? Соответственно, да, вы правы, это функции, которые были бы полезны, мы изначально не пытались их создать, мы пытались уложиться в определенный ценовой диапазон, и нам это удалось, и мы пытались сделать продукт, который, в принципе, можно было бы использовать и для OEM-систем, и для автомаркет-систем. Ну, понятно, что просто разные пресеты создаем. Потерями, да. Создаем разные пресеты, получается. Спасибо. И, кстати, небольшой... That's what he asked for. Do you have any plans? Он сказал, да, я работаю, я вас удивлю на следующий год, в будущем, next year, right? Но из всей этой беседы можно извлечь один очень позитивный вывод, да, потому что задавали вопрос, а как же свести уровни разных источников? Оптический, линейный и, собственно, да, никому из нас в голову не пришло поставить в автомат. Но всегда мы использовали, я проверял на low сигнале, да, ты, возможно, проверял на high, но никто из нас никогда не ставил в автомат. Поэтому, а вот именно автоматически, переключение в автоматический режим позволяет автоматически корректировать уровень входного сигнала, для того, чтобы не было большой разницы. Но это только действует в определенном диапазоне. То есть, если разница глобальная, он, конечно, ее софт не скорректирует. Hello and welcome to another Cadence Tech video. Today we will be talking about the DSP 4.8. In this video we're going to do just a general overview. I will have other videos going in more depth on controls or how to use this in certain applications. First off, I'd like to say that the DSP 4.8 is designed as what I like to refer as the audio toolbox. I refer to it as the audio toolbox because basically the unit is a simplified DSP. It simply has crossover values that you can change on all 8 channels of output, along with some form of delay that would be used for signal delay. Plus also you have a PEQ or parametric EQ where you can adjust both level and also Q values. And that would be 16 channels on each individual output. All right, so the very first thing we will talk about here is we're going to talk about the COM and input section. That would be this area here on the panel. This is, of course, obviously this is the GPU, but the Gui interface that we use for our the DSP. Here at the top left-hand corner, you're going to see a red button. This is called the COM button. This is you would push this, and it would normally light up green. I'll show you that in a little bit. This shows you whether you are communicating directly with the DSP or not directly with the DSP. Here we have our input section, auto, SPIF, or digital, and analog inputs. Normally you just leave it in the auto mode. It'll automatically select on which input you have, but if you're using multiple inputs, then you would have to, sit there and tell which one it's going to use. The next section here will be the memory section. Now in this memory section we have 2 sections for it. One is the upper boxes. This is for local memory on your computer, and the lower box is for local memory in the DSP itself. So let's say, for instance, you want to set up presets
for customers, or say like, you've just got a 4-channel and a subwoofer, combo pack, that you're going to sell. You can go ahead and set up the basics, like say your crossovers, high pass and low pass configurations, and your output sections. You get all this preset in, and then you just simply load it into the unit. Instead of you manually setting everything again, you just simply go and you hit open and you select the file that you would do. Also at the same time, this is really good for whenever you're doing a customer's car, you can save their presets to your computer system, and that way you have a backup. So, if say for instance something catastrophic happens and they lose all the presets, you have now a backup that you can upload to the unit and restore the system as it was before, so you don't have to go and redo it all. The lower section here is, again, like I said, this is the local memory for the DSP itself. So I'll explain to this in a little bit. The next area here will be the graphical interface that shows us, what is going on, what is the crossover slope, or where the crossover is sitting at, or what EQ settings, you've changed or values. All this will show up in the graph here at the top. The next box here is going to be the master volume system. This is where your main volume in, you can either set it to 0, which would be unity, or you can do plus 10 on the output, and then you also have a master type of mute system. So if you just want to mute everything all at one shot, you can hit the 1 button here. The next box here is our output section. This is where we would set up everything. As you can see here, we've got left, channel 1 left, channel 2 right, channel 3 left, and channel 4 right. Now those are the 4 inputs that you can select. Now we can also say that this is going to be 1 left and this one be 1 left. We don't have to, we don't have to set them all that way. So you have plenty of latitude in terms of changing or selecting what kind of inputs. Also, you can see here you have subwoofer outputs. We can combine, just the 2 channels that are input and get more gain output. That's one of the nice advantages of you doing it for the subwoofers. You also have mute controls for each individual, all 8 channels there, plus also level control for all 8 channels. And you also have the ability to just do a simple 180-degree flip in phase on all 8 channels. Now the copy button here on the side is designed so that it makes it easy for you to start with one and copy it over to the next, copy over to the next, copy over to the next, and on and on and on. The next box here is our crossover section. This allows us to set up both high pass, band pass, and low pass. This also allows us to go from 6 dB to 48 dB. So many different variations depending on locations of tweeters or mid-range or mid-bass drivers help us to deal with fundamental phase issues that are associated with the location of the speaker in comparison to other speakers. So it's nice to have the ability to change this so we have a good phase, we can deal with phasing issues between the speakers themselves. The last one over here is going to be obviously the delay. Now this is signal delay. This is per channel. So wherever you're selected here, the orange button on right there, you will dictate what this delay is working on. So channel 1 here, if I change the delay there, I'm changing that delay. So very simple system for the delay. You can also go from milliseconds to centimeters, or you can turn it on and off physically. The last section on the bottom here is the PEQ section. This is the parametric EQ. This allows us to change many values. We have 16 channels per channel, so all 8 channels have 16 bands to mess with. Each band can be changed to whatever configuration you want. You don't have to start out with these numbers. You can start this to be 500, or you can do that when it's 6, or you can do this one at 7, or whatever you want to do. You can set up however you want to. If you want to try to get like a half octave or an octave, however you want to do your changes, you can do that. The second section here is that's going to be under the
EQG section. That just simply means that the EQG just simply means so we're going to be changing level and what number we're working on. The EQQ is actually the parametric section of it, and so that changes the Q value of each individual channel. Let me go ahead and turn this off. I'll give you a demonstration of what I mean by this. So let's say, for instance, we set our high pass. Let's say channel 1 is going to be our front speakers and stuff. We're going to go ahead and set that as a high pass. And we want to set that high pass at, say, 90 hertz. But I want to go ahead and do a 48 dB type of crossover slope. Now, the first thing I do is I hit copy, and I go to channel 2. And what that did was that just now copied over from one channel to the other channel. And so we have identical. So let's say, for instance, we have 4 speakers in here. But the rear speakers, I'm going to go ahead and set them also to high pass, but I'm going to set them at a higher rate. So let's say about 125 hertz instead. And also, again, I'll set it at 48 dB for now. I may have to change that value. 24 might be a better choice. But that's something you have to do when you're listening to it. So again, I hit copy, paste over, and boom, there you go. Now, my input, the input here has been set is input 1, input 2, input 3, input 4. But I can change that. If I only had 2 inputs in, I could again put this as input 1 and input 2. And in that way, all 4 channels are copies of each other. So there's no difference there. Now, if you do have a radio that has a subwoofer output, okay, I find this very useful. Where I'll do the 4 channels like this, but on 7s and 8, I'll go ahead and put it on 3 and 4. And what that does is that allows you to have independent subwoofer level control from the head unit itself. So now these 2 channels will always be independent from these channels over here, and in that way you still have subwoofer control. You can go ahead and set manually however you want to on your gain output. And the gain output is controlled via 2 different ways. Anytime that you get the slider lit up, where you see the bars lit up like this, we can either do it through the mouse up and down. We can either do it through the scrolling of the mouse up and down, or you can also use the arrow keys up and down. So however you wish to use, or however you want to control the slider is up to you. So anytime that you click on a slider and the blue lines show up on the side, we can now change it however we want to do. And so here you can see I'm moving this one up and down, changing the crossover value. And 120. So now on the EQ section here, what we would have is let's say, for instance, I'm here in the mid-range area. Let's say I want to start at 500 hertz. I can sit there and just manually go ahead and say 500 hertz. And as you can see, I can boost it or I can cut it. However, whatever's needed, for the output. Now, as you can see here, you see the slope on each side here, and that ratio is configured by the Q value. And so here we're at 2.7. Now, let's say, for instance, I wanted to manually put this in, and I wanted a Q of 9. Okay, what a Q of 9 would be is relatively equivalent to 1/16th, our octave slope value. So you get a very narrow band filter here. Now if I went down to, let's say, 0.5 Q value, you can see that I have a very wide ratio, and that's roughly close to about 2 octaves. So you're able to control 2 octaves, right and left from your original starting point of 500 hertz. And again, you can just use this as up and down right here. Now, one of the other advantages you can do is you can just go up to the screen, grab onto the value, and move it around however you need to do, up and down, with whatever's necessary. So if you're playing with your RTA and you're trying to figure out problems, you can easily just grab this and just move it around, and see what the effect is, the cause and the effect of what's happening when you move this around. So again, that's the basics. And so here, if you click on the EQQ, basically in a nutshell, this allows you to change the Q value here up and down, and EQG is going to be the actual magnitude of the output.
here, plus also the value of whatever you want it at. Or if I, again, like I said, if I move it here like this, you can see that the value on the screen changes along with it. So you can, do with whatever you want to do. Like grab another one over here, and grab another one there. Yeah, and you can see there's 16, on this channel. So you can see they go all the way out here. But I can put that, I can bring that over here. I can take these and group them all inside here. And, I can have all 16 bands within the range that I'm playing right now. And, just mess around here, and do with whatever I want to do. Now, once that's done and stuff, we're gonna look at the idea we need to save this. So what we need to do is well, first off, I need to hit the COM button. So as you can see, the COM button comes up green. That indicates that we are now connected to the EQ itself, and as you see, that it brought up presets that were already there. So again, like I said, I can just grab whatever I want to do, move it around. Change it, move this up here, do whatever you want to do in terms of what you need to. So here, if I want to go ahead and save this, we hit the enter button. You have two buttons that now light up, memory and delete. So I can either delete, what is in the current, like in this case, the #1 file position. Now I want to go ahead and hit memory. It's going to ask you this, do you overwrite any memory that's on there already? And you say yes. And then it'll confirm back, successfully saved, indicating that that has been now saved. If you wish to now save this, let's say for instance, let's save this as another, some sort of, this is my local computer, so I'm going to call it DSP 4.8. Hit save. And now that's saved on my local computer. So if I open up the file, you can see here I have multiples that I've already done. So like say for instance, if I want to bring up pre or something like that, see what that is. See it's changed the values. Or I can go back to where we were, the DSP 4.8, and now we're back to the original one. So that's how the saving both on the local computer and the local memory is set. Now always remember to just go ahead and hit the enter button to get out, so that you can actually change what preset value you're going to be at. So if you want 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9, 10, you have 10 values for your presets. One thing that I do have to say, anytime that you're going to get out of the program, you're done doing anything, and you're saved everything all, make sure to hit the COM button so that it goes into red. The unit doesn't necessarily like it when you just simply shut the program down. It doesn't make it freak out, but it just doesn't quite like it. So just go ahead and make sure to always shut the COM button off when you are finished. Anyway, that's it for now. I will give you more info in other videos explaining in detail, what we're doing.